I think it doesn't. Not telling whether we are on We are live. We are live. Okay. A very good afternoon, everyone. Welcome to today's Facebook Live session. So, in మన Facebook Live లో we are discussing about obesity and how does it affect fertility. I'm Dr. Radhika, clinical head, Oasis Fertility Vizag branch. So, first of all, మనం obesity గురించి మాట్లాడుకునే ముందు we should discuss about this. Like there are many conditions which where obesity affects. Obesity and overweight are common conditions. They have a general health లో కూడా ఎఫెక్ట్ చేయొచ్చు అండ్ ఆల్సో రిప్రొడక్టివ్ హెల్త్ కూడా ఎఫెక్ట్ చేయొచ్చు. సో అందరికీ ఒబెసిటీ వల్ల జనరల్ కండిషన్స్ జనరల్ హెల్త్ ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతుందో మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ నోస్. బట్ టుడే ఐఎమ్ గోన్ డిస్కస్ అబౌట్ ఈ ఒబెసిటీ వల్ల రిప్రొడక్టివ్ హెల్త్ ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనేది ఈ రోజు మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాం. సో ఇప్పుడు మనం చాలా స్టడీస్ చూసుకుంటే కూడా most of the studies have noticed that patients who are having infertility issues, they are having obesity also. So today in our discussion, a small gist I'm going to tell you about how this obesity is affecting fertility. So first of all, the obesity and a condition మనం ఎలా identify చేస్తాం? So how do we measure this? First, obesity can be measured clinically by a body mass index or a waist circumference or a waist hip ratio. So BMI అనేది usually common గా మనం clinical గా అందరికీ చేస్తూ ఉంటాం that you have to measure the patient's height and weight and you calculate the body mass index. So that way we will identify how to grade that obesity, whether she's overweight or obese or morbid obesity అనేది మనం చేసుకోవచ్చు. So one thing usually fertility wise చూసుకుంటే we also consider waist hip ratio. Because many studies they are shown that any waist hip ratio which is greater than 0.8, it defines an increase in the cardiovascular disease and also the cumulative pregnancy rate. So somebody who is having a PCOS, polycystic ovarian syndrome condition, or somebody who is having fertility issues also, we assess this waist hip ratio and we tell the patient what are the risks which he has according to this waist hip ratio. So now how do we classify this obesity? Usually obesity అనేది మనం BMI calculate చేసుకుంటే normal we consider it as 18.5 to 24.9. So usually we take it as 19 to 25. So somebody who is around 19 to 25 BMI, we tell their their weight and their weight is normal according to their height. But one more thing what we have to consider is always obesity patient ఉంటేనే infertility issues అనేవి కాదు. Even a patient who is underweight, somebody whose BMI is less than 18 can also have fertility issues. So we have to adjust their weight. Somebody is going to treatments for having fertility issue and starting treatments anukunte, we have to give them a proper diet plan and tell them to increase weight if they're underweight and also reduce weight if they're overweight. So usually we try to maintain it at 19 to 25. So somebody who is more than 25, we call them as overweight, and somebody who are more than 25 to more than 25 to 30, where we classify again as pre-obese, obese classification 1, 2, and 3. So more than 40 anukunte, we consider this as very severe obesity. So always reduce the BMI and try to maintain around 25 and less than 25, but above 18.5. So now our main discussion is like how this obesity is affecting fertility. So obesity and a condition putti pregnancy కోసం affect చేయడమే కాదు, even from the beginning, like if a baby if they're having childhood obesity, adolescent obesity, so we have to train our kids and we have to take care of our kids and we have to ensure that they do not have this childhood obesity also. So why we are talking about this? When you look into various studies, so obesity was present 4-fold high rate in women with menstrual irregularity. So obese గా ఉండే వాళ్ళకి menstrual irregularities ఉండడం అనేది చాలా కామన్ గా చూస్తాం. So ఈ menstrual irregularities అనేవి it can be oligomenorrhea or it can be hypermenorrhea, or they can have prolonged cycles or very short cycles. So one more thing what patients with obesity will have is they usually have anovulatory cycles. అంటే యూజువలీ మీ పీరియడ్స్ సరిగ్గా రాకపోవడం, అంటే 31 days కాకుండా ఇంకా 36 days or above ఎక్కువగా డిలే అవడం పీరియడ్స్. అట్లాంటి వాళ్ళకి యూజువలీ ఏమవుతుందంటే నెల రిలీజ్ అయ్యే ఎగ్ కూడా రిలీజ్ అవ్వకుండా యానోవులేటరీ సైకిల్స్ ఉంటాయి. సో ఒబెసిటీ వల్ల దే కెన్ హ్యావ్ irregular cycles and they can also have anovulatory cycles. And sometimes they might be associated with hirsutism. Hirsutism అంటే unwanted hair, upper face మీద కానీ, chin మీద కానీ, upper lip మీద కానీ, upper chest మీద కానీ
excess గా hair growth ఉంటే దాన్ని hirsutism అంటారు. సో somebody who is having this ఎక్కువగా weight put on చేస్తూ cycles irregular గా ఉంటూ అండ్ అన్వాంటెడ్ హెయిర్ ఫేస్ మీద కానీ బాడీ మీద కానీ కనిపిస్తుంది అంటే ఇలాంటి పేషెంట్స్ దే హ్యావ్ టు గో కన్సల్ట్ అ డాక్టర్ గైనకాలజిస్ట్ కానీ ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ కానీ కన్సల్ట్ చేసి వాట్ ఈస్ ద కాజ్ ఆఫ్ దిస్ ఒబెసిటీ, ఏమన్నా హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఉందా, థైరాయిడ్ కండిషన్స్ ఉన్నాయా, లేకపోతే పాలిసిస్టిక్ ఓవేరియన్ సిండ్రోమ్ అనే కండిషన్ ఏమైనా ఉందా అని వాళ్ళు మీరు స్క్రీన్ చేయించుకోవాలి, స్కాన్ చేయించుకొని ఎనీ స్కాన్ లో కూడా ఓవరీలో ఏమైనా పాలిసిస్టిక్ కండిషన్ ఉందా అని కూడా యూ హ్యావ్ టు గెట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇవాల్యుయేటెడ్. And there are many studies which have shown that patients who are more than 13.6 kgs heavier, normal weight కన్నా ఒక 10 kgs ఎక్కువగా ఉండే వాళ్ళల్లో ఈ మెన్స్ట్రల్ ఇర్రెగ్యులారిటీస్ అనేవి చాలా కామన్ గా చూస్తున్నాం. సో ఇది మనం ముందు నుంచే మనం జాగ్రత్త పడాలి. ఈవెన్ వెన్ చైల్డ్ ఇస్ యంగ్, అడాలసెంట్ ఏజ్ లోంచి కూడా మనం వీ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దిస్ ఒబెసిటీ కండిషన్. సో వాట్ ప్రాబ్లమ్ డస్ అ గర్ల్ హ్యావ్ ఇన్ అన్ అడాలసెంట్ ఏజ్ లో వాళ్ళకి ఈ ఒబెసిటీ ఉండడం వల్ల యూజువలీ వీఆర్ సీయింగ్ ఎర్లీ మెనార్కీ. మెనార్కీ అంటే ఫస్ట్ పీరియడ్, ఫస్ట్ వన్స్ దే అటైన్ ద పీరియడ్ దట్ ఇస్ కాల్డ్ as మెనార్కీ. సో ఆ మెనార్కీ ఎర్లీ మెనార్కీ అనేది చూస్తాం. సో యూజువలీ చాలా మంది 11 years or 12 years or 13 years కి ఏజ్ మెనార్కీ అటైన్ చేస్తే ఈ ఒబెసిటీ కండిషన్ ఉండడం వల్ల వాళ్ళకి ఎర్లీగానే పీరియడ్ స్టార్ట్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. వన్ మోర్ థింగ్ వాట్ దే హావ్ నోటీస్డ్ విత్ అడాలసెంట్ ఒబెసిటీ ఇస్ premature ovarian failure and also early menopause occurs before itself. So premature ovarian failure ante usually when you are born with certain number of eggs. So ee eggs anevi every month ovulate avute at certain age వచ్చేసరికి eggs అన్ని అయిపోతాయి. సో యూజువలీ ఈ ఓవేరియన్ ఫెయిలియర్ అంటే మీ ఎగ్స్ అన్ని ప్రీమేచ్యూర్ గా ముందే ఓవరీ ఫెయిల్ అవ్వడం, ముందే ఎగ్స్ అన్ని రిజర్వ్ అంతా కంప్లీట్ గా అయిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఎగ్స్ ఫంక్షనింగ్ అనేది ఓవరీ ఫంక్షనింగ్ అనేది ముందుగానే అంటే 40-45 years వరకు కాకుండా ఎర్లీగానే మీకు ఓవేరియన్ ఫంక్షన్ అనేది తగ్గిపోవడం అండ్ ఎర్లీగా మెనోపాజ్ రావడం కూడా చూస్తుంది. సో somebody who has obesity from the childhood and adolescence, they might have early menarche, premature ovarian failure and can also have early menopause. So prior itself, from the childhood itself, we have to educate our children to have a healthy diet and regular exercises are always should be adopted from the young age itself. So now we have seen many patients, like we also see patients, 30 to 50% of PCO women are obese and overweight. So as I told you, obesity is always associated with this polycystic ovarian syndrome. So ఈ polycystic ovarian syndrome అనేది obesity వాళ్ళకి they'll have excess weight, they will have irregular cycles అంటే anovulatory cycles where the egg is not releasing every month, and they can also have hyperinsulinemia అంటే they can have this insulin resistance in the ovary where the ovary is very resistant and egg development and egg release doesn't happen in these conditions. The insulin resistance anedi manu ella we can identify because they can have this pigmentation around the nape of the neck or pigmentation on the underarm. All these, this hyperinsulinemia this called as acanthosis nigricans. So ilanti condition ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఆ symptoms అనేవి మనం చూస్తూ ఉంటాం, symptoms signs. So definitely we have to look into all these. If a patient is obese and also PCO conditions, what all if they have all these conditions like oligomenorrhea or anovulation. Ante oligomenorrhea ante they might have 2 to 3 months ఒకసారి పీరియడ్ రావడం, లేకపోతే anovulatory cycles egg release అవ్వకపోవడం, excess hair, hyperandrogenism, upper lip, chin, chest with excess hair ఉండడం, లేకపోతే nape of the neck మీద కానీ అండర్ ఆర్మ్స్ లో కానీ పిగ్మెంటేషన్ డార్క్ గా ఉండడం. All these where we can identify and see and also scan lo choose they can have this polycystic ovarian condition. So all this together we have to correlate obesity unde vallaki idi kuda kalpi undochu kabatti we should not miss this PCOD condition in patients who are obese, and also PCOD will lead to obesity and obesity also have increase in the PCOD condition. So now patients who have this PCOD condition usually are associated with insulin resistance. So resistance ante ఓవరీకి మనం if we give them ovulation induction, usually PCOD కండిషన్ ఏముంటుంది వాళ్ళకి ఎగ్స్ పెరగడం ఉండదు, ఎగ్ గ్రోత్ ఉండదు అండ్ ఎగ్ రిలీజ్ జరగదు. అలాంటి వాళ్ళకి we give them ovulation induction medication అంటే we give them some medication to help grow the egg. Some people will have this insulin resistance and they'll be very resistant. ఇంకా మనం ఇంజెక్షన్స్ ఇచ్చినా మెడిసిన్స్ ఇచ్చినా కూడా వాళ్ళకి ఎగ్ గ్రోత్ అనేది పెరగదు. సో అట్లాంటి వాళ్ళకి we have to give them this insulin sensitizers like like metformin tablet where we can reduce the insulin
substance and help them to grow a egg. So this also we have to consider for patients who are obese. Give them this metformin tablet, give them a proper diet, help them to exercise, and then give them ovulation induction, and then help them to ovulate, and then we can plan for pregnancy. So the next is, see now we have talked about prior when they're planning for fertility, how can we help them? But somebody who is obese and planning for a assisted reproductive technique, like if they're planning for an IVF procedure, usually IVF procedure, if the patient is very obese, we always tell them to try to reduce weight and then go for this IVF treatment or any IUI or fertility. So what happens if you are obese and you're planning for these treatments? Because of this obesity condition, what happens is usually they will require more doses of injections. సాధారణంగా కొంతమందికి 2-3 ఇంజెక్షన్స్ పడితే వెయిట్ ఎక్కువగా ఉండే వాళ్ళకి 4 to 6 ఇంజెక్షన్స్ పడతారు. సో ఇంజెక్షన్ డోసెస్ అనేవి ఎక్కువ పడతాయి and injection duration of the stimulation of the IVF cycle duration also it will be longer. Usually 10 to 12 days cycle unde valaki stimulation patte valaki ilanti valaki 14 to 16 days varaku kuda we will see they have a prolonged stimulation and also increase in the doses of the drugs. Some people they will be very resistant that మన ఇంజెక్షన్స్ ఇచ్చినా కూడా వాళ్ళకి ఎగ్స్ అనేవి పెరగవు. So that might lead to cycle cancellation also. So all these things should be taken care. And also there are studies recently which have shown that patients who are obese they might have lesser number of eggs collected. Eggs growth అనేది తక్కువ ఉంటుంది and eggs collected కూడా oocyte collection egg numbers కూడా they might have reduced eggs and also there is a reduction in this fecundity. So it might also affect their IVF cycle. And also because of this obesity, steroid metabolism altered గా ఉండడం వల్ల follicular growth affect అవ్వచ్చు and corpus luteal function. Say if a patient is trying naturally or a patient is undergoing an IUI cycle. ఈ కార్పస్ మీకు ఎగ్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఆ ఎగ్ ని మనం కార్పస్ లూటియం అంటాం. సో కార్పస్ లూటియం ఫంక్షనింగ్ కూడా ఈ ఒబిసిటీ వల్ల కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో మీకు ఎంబ్రియో డెవలప్మెంట్ కానీ ఎంబ్రియో క్వాలిటీ కూడా ఎఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి బికాస్ ఆఫ్ ద ఒబిసిటీ కండిషన్. And also we have seen studies which this obesity will affect the endometrial receptivity. Once the embryo form అయిన తర్వాత ఆ ఎంబ్రియో వెళ్ళి యూట్రస్ లో అతుక్కోవాలంటే ఎండోమెట్రియల్ రిసెప్టివిటీ అంతా బాగుండాలి. సో ఈ ఒబెసిటీ వల్ల ఆ ఎండోమెట్రియల్ రిసెప్టివిటీ కూడా ఎఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. సో దిస్ హౌ దే హావ్ స్టడీడ్ దిస్ వాస్ దే హావ్ డన్ సమ్ డోనర్ సైకిల్స్ వేర్ ఈ ఎగ్ క్వాలిటీ ఎంబ్రియో క్వాలిటీ ఎఫెక్ట్ అవుతుందా ఈ ఒబెసిటీ వల్ల అని మనకు ఆల్రెడీ తెలిస్తే, అది కాకుండా ఎండోమెట్రియల్ రిసెప్టివిటీ కూడా, అంటే మీరు ఒకవేళ డోనర్ ఎంబ్రియో కానీ డోనర్ ఎగ్ కానీ కూడా మీరు ట్రాన్స్ఫర్ చేయించుకున్నా, ఒకవేళ మీరు ఒబీస్ గా ఉన్నా కూడా ఆ ఒబెసిటీ వల్ల మీ ఎండోమెట్రియల్ రిసెప్టివిటీ ఆల్టర్ అవడం వల్ల అబార్షన్స్ అవడం కానీ, ఇంప్లాంటేషన్ రేట్స్ తగ్గడం కానీ, లేటర్ ఆన్ మిస్క్యారేజెస్ కానీ ఇట్లాంటి కాంప్లికేషన్స్ కూడా ఎక్కువ చూస్తున్నాం. సో ఆల్వేస్ వెన్ we plan for fertility treatments, see, it is affecting your menstrual cycle, it is affecting the egg quality, it is affecting the embryo quality, and also it is affecting the endometrial receptivity, and it might lead to implantation failure and also miscarriages. So that is why always we give a proper diet plan and exercise plan and counsel our patients to try to reduce weight. At least 5% of their current weight which they are there, if they at least reduce 5% of their current weight, then we might help them to get a better pregnancy and a better chance of pregnancy. So the one more thing what I want to discuss here is, చాలా మంది ఈ ఎక్కువ వెయిట్ తోనే వాళ్ళు ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేస్తారు, ప్రెగ్నెంట్ అవుతారు. సో ఈ ఒబెసిటీ వల్ల ప్రెగ్నెన్సీ రావడంలో కష్టమే కాకుండా ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చిన తర్వాత కూడా యూ హ్యావ్ అదర్ కాంప్లికేషన్స్ వేర్ దేర్ ఇస్ ఇంక్రీజ్ ఛాన్స్ ఆఫ్ సిజేరియన్ సెక్షన్. ఒబీస్ గా కానీ మార్బిడ్ ఒబెసిటీ ఉండే వాళ్ళకి సిజేరియన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. వాళ్ళకి ప్రెగ్నెన్సీలో కూడా బీపీ అండ్ షుగర్ వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. And also neonatal morbidity. Sometimes baby premature గా డెలివరీ అవ్వడం అండ్ బేబీకి NICU అవసరం పడడం, ఇలాంటివి కూడా మనం కామన్ గా ఒబెసిటీ ఉండే వాళ్ళలో చూస్తున్నాం. అండ్ ఆల్సో we have noticed, I mean the various studies have noticed that some patients who are very obese, morbid obesity ఉన్న వాళ్ళకి డెలివరీ అయిన తర్వాత బేబీస్ కూడా న్యూరల్ ట్యూబ్ డిఫెక్ట్స్ కానీ కార్డియాక్ అనామలీస్ కానీ స్టిల్ బర్త్ అంటే పుట్టగానే బేబీ చనిపోవడం అట్లాంటి ఛాన్సెస్ కూడా ఎక్కువగా చూస్తున్నాం. సో డెఫినెట్లీ we have to control the BMI and give them various diet plan, reduce the BMI, and then we have to plan for pregnancy. So anybody who are planning for pregnancy, they have to take all these into consideration, give them a proper plan, and then only we have to plan for pregnancy.
So how do we modify now? Now we have seen in obesity వల్ల ఏం ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి మనకి pregnancy ప్లాన్ చేసుకోవడంలో antenatal period లో the baby కి ఏం ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి we have discussed. So how do we have to correct this? Main thing is lifestyle modification, proper lifestyle modification, like regular exercises and diet. So what diet should we counsel the patients? First of all, eating, I don't recommend starving. Chala mandi weight reduction కోసం food manestar completely, they stop eating. They they rely on only liquids, and that is not proper. So you have to take proper diet. Eating a right diet is very very important. So first of all, you have to have a balanced food and then also physical activity. So usually about 30 to 45 minutes per day, I advise all my patients of brisk walking, at least 30 to 40 minutes of brisk walking or some form of exercises is very much required to achieve a healthy body weight. Instead of eating a very heavy meal, some people take a very heavy breakfast, very heavy lunch, and late ga chala heavy ga dinner chestaru. So instead of taking heavy 3 meals, split your meals into 6 small meals. Take a good breakfast at 11 o'clock. Some in the afternoon, take a snack like a fruit or some a snack. Then take a light lunch. Then again evening a small snack. Then an early dinner. Splitting your meals into 6 meals and taking light meals is very very important. Do not have a very heavy dinner and try to eat early in the nights. I don't recommend patients to diet and stop eating. So eating, you have to eat healthy, but please don't stop eating. So and also avoiding junk foods or taking foods which are rich in fruits and vegetables, whole grains and pulses and sprouts, which are very important because you have to include diet which contains vitamins, minerals, and antioxidants and high fiber. So ilanti diet is called, and also low fat milk products are also very very important along with the physical activity. So take short meals, take 6 meals, include a lot of fruits, vegetables, and high fiber diet in your diet of food, and also take milk products and also exercise. So now, what food we have to take? Usually, taking a lot of salads is very very good. Vegetables ఎక్కువగా include చేయడం. Citrus fruits తీసుకోవడం like an orange or vitamin C rich foods like kiwi, guava, sweet limes, and apples. Taking a lot of legumes, sprouted legumes is very very important, and also high fiber diet. Eating an egg a day, taking a lot of pulses, and many patients who eat, they can take non-veg also, but you have to eat the right meat. Like, do not take a lot of red meat. And the things which you should avoid is stop taking a lot of sugars, jams, jellies, ice cream, all the junk foods like cake, soft drinks, and pastries. Foods which are like a lot of people eat this pickles, bakery items. Usually you should avoid when you're planning for your fertility. Fruits like mangoes and grapes, especially patients who have diabetes. Usually, patients who are diabetic and they're planning for pregnancy, they should avoid taking these mangoes and grapes and custard apple, chiku, sapota, and banana because this might contain more of sugars, and also this might they increase with taking this diet when they're planning for pregnancy. If they're already diabetic, might increase their sugar levels, and also they gain weight during their pregnancy. So all these fruits, especially when they are diabetic and especially during the pregnancy time, they need to reduce the intake of these foods. Vegetables like potato, sweet potato, beetroot, and all these things also should be trying. You should try to avoid these foods, and deep fried foods and beverages like all this Coke and soft drinks. All these foods should be avoided. The next thing, what you have to take, the next thing which we recommend for weight reduction is usually, first of all, we're obese the ante, first of all, you have to check if the other hormones are normal. You have to always check your thyroid hormone because patients who are hypothyroid also might have increase in weight gain. And somebody who have already given a proper diet plan, exercise, so if you're not reducing your weight or if your BMI is more than 35 or 30, that is when we might recommend this pharmacological intervention of orlistat. These agents, they might decrease the appetite and reduce the absorption of fat and increase the energy expenditure. But we can try giving this medication, but even if you take this medication, just medication, weight reduce అయిపోతారని కాదు. Along with this medication, you have to include proper diet and exercise along with this medication. So, and they're also not very articles do not recommend much of this
drug use. So usually we do not recommend for everybody for weight reduction. It can be accompanied with your diet and your exercise plan if you're not reducing your and the BMI is more than 30. The next last intervention is surgical intervention. Usually, this is recommended for those patients whose BMI is more than 40 and they've tried all the diet plan, the medication, drugs, and everything. Still, if they're not able to reduce and the BMI is more than 40, and if they want to plan pregnancy, that is when we have to recommend this bariatric surgery. So once you undergo this bariatric surgery, also you have to maintain the diet properly, and also you have to postpone your fertility treatments. Once the bariatric treatment is over, you should wait at least for 6 months to 1 year to plan your pregnancy. So you have to coordinate and do that, and only if the BMI is more than 45, that is when this is taken as a last option. So, obesity problem అనేది it is not only affecting the female, it also affects the male. So, even men who are obese, they might have abnormal sperm parameters. ఈ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల వాళ్ళ స్పెర్మోజెనసిస్ అనేది సరిగ్గా జరగదు. దీనివల్ల స్పర్మ్ కౌంట్ కానీ క్వాలిటీ కానీ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. అండ్ ఆల్సో స్పర్మ్ డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ కూడా ఈ ఒబీస్ గా ఉండే మేల్స్ లో ఎక్కువ చూస్తున్నాం. సంబడి హూ ఆర్ వెరీ morbidly obese, we recommend doing a DNA fragmentation because of this the sperm లో DNA కూడా fragmented అయి ఉంటుంది కాబట్టి ఈ టెస్టింగ్ అనేది డెఫినెట్ గా చేయించుకోవాలి. Male also should focus on weight reduction if they're planning for any fertility treatment. So there are many conditions which are associated along with obesity to part 2. If they're having any, you have to try to reduce your stress. Sedentary lifestyle ni avoid cheyali, 30 to 40 minutes of exercise, active exercise undali, and avoid junk food, smoking, alcohol taggichali. And also if they're taking any other medications, like if they're taking a steroid or any, if they're diabetic, if they have hypothyroid, ఇవన్నీ కూడా మీకు obesity cause చేస్తుంది కాబట్టి అవన్నీ కూడా you have to control. And also physical, if they're having any physical disorders or any other medical conditions also should be treated if you're thinking of fertility and or if you're obese. Because obesity వల్ల total temperature increase అవడం వల్ల లోపల sperm production అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. Some people might also have erectile dysfunction, ejaculation సరిగ్గా అవ్వకపోవచ్చు. And also sperm quality లో కూడా morphology and motility కూడా ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు కాబట్టి definitely obesity should be considered and treated for men also if they're planning for fertility treatment. And the many studies which have shown that at least 5% weight loss improves the fertility outcome either for men or for women. And men also, they have noticed that weight reduction wala we have seen improvement in their sperm concentration, and also morphology of the sperm is also improved. Somebody who are having unexplained infertility, somebody with sperm count anta బాగుంటుంది కానీ ఈ obesity వల్ల కూడా sometimes they might have raised DNA fragmentation fertility issues వస్తాయి కాబట్టి definitely, if you're planning for any fertility treatments, try to reduce your weight, take a proper diet plan, consult a dietitian, and proper counseling is required for weight reduction. Then only you need to plan for your pregnancy. So thank you very much. So I think I have given a small gist about how this obesity is affecting fertility. So taking all this into consideration, if we try to reduce weight, give a proper diet plan for our patients, and then we plan for pregnancy, it is very important. So I've just looked into the questions. If you're having any questions, I'll take the questions today. First question is from Sunil J. Good afternoon, Sunil Garu. Oasis and the whole team is doing a wonderful work. Thank you very much. Next question is from Fatima. Does being overweight affect the egg quality? Yes, Fatima Garu, there are few studies which have shown that obesity might affect the egg quality also. So definitely, when a patient is overweight, we recommend them to reduce weight before planning for any fertility treatments or even before planning for IVF treatment, because that might affect the egg quality, and also embryo formation kuda this might affect. So definitely we have to give them a proper diet and give them a proper diet chart and try to reduce weight and then only plan for pregnancy. Pradeep, this is from good afternoon, Dr. Good afternoon, Pradeep Garu. Rakesh Singh, thank you. Sanju Lata, is it impossible to conceive if we are obese? Sanju Lata Garu, it is not impossible, Lata. Consumption definitely can happen even if you are obese, but
What I'm saying is, if you reduce the weight and then try to conceive, we can give a better chance of pregnancy. Like, we can have better chances of pregnancy. Quality wise, it will improve, the embryo quality will improve, and also you'll have a good success rate. The success rate will be affected. I would not say you will never get pregnant. Definitely you will get pregnant, but the success rates will increase only if you decrease the weight. And also, if you're obese and overweight, and if you get pregnant, ప్రెగ్నెన్సీలో కూడా మీకు వేరియస్ ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు, షుగర్ ఇంక్రీజ్ రావచ్చు, బీపీ రావచ్చు, అండ్ డెలివరీ అప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ అవ్వచ్చు. సో ముందే మనం వెయిట్ రెడ్యూస్ చేసుకొని డెలివరీ ప్లాన్ చేసుకుంటే బెటర్ గా ఉంటుంది. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇంపాసిబుల్ టు గెట్ ప్రెగ్నెంట్. డెఫినెట్లీ యూ విల్ గెట్ ప్రెగ్నెంట్, బట్ విత్ అ బెటర్ సక్సెస్ రేట్ ఇఫ్ యూ రెడ్యూస్ ద వెయిట్ ఎర్లీ ఇట్ సెల్ఫ్. Next is from Sunil J. Garu. Ma'am, is hair fall common in women who is plus size and fatty and also affect the period cycle? Yeah, see, somebody who are obese and have this PCO condition, most of them will have this frontal balding. So frontal front hair loss అనేది కూడా మనం కామన్ గా చూస్తూ ఉంటాం. Somebody who is PCO and have this obese condition, and because of the various hormonal imbalance వల్ల this will happen. And also this will affect the period cycle. Definitely obesity valla definitely the period cycle affect outundi because of the various steroid hormonal abnormality valla the cycle might become long. It can be an anovulatory cycle where you have a prolonged cycle, and irregular cycles kuda common ga ee obesity valla chustam. So if you should get a scan done to see if you're having any associated polycystic ovarian syndrome along with this obesity condition, because combined together the rendu conditions combined unna vallaki usually irregular cycles common ga chustam. Vallo hirsutism untundi, excess hair growth on the face kuda untundi, and also they will have frontal balding. Front frontal area lo hair loss అనేది ఎక్కువగా చూస్తాం ఇలాంటి వాళ్ళలో. Good evening, Rajesh Garu. This is from Sunil Ji again. Man, while women is plus size and fatty, periods delay and create pain after that, white discharge for long days and swell and itching. How common the hygiene kind is just? Okay, so Sunil Garu, if you're talking about obesity and they're having this white discharge and hygiene conditions, one more thing what you have to look into is diabetes. If వాళ్ళకి అసోసియేటెడ్ గా ఇంక్రీజ్ షుగర్ కూడా ఉందా అని కూడా మీరు చూసుకోవాలి. బికాస్ డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి, ఒబెసిటీ ఉండే వాళ్ళకి ఈ వెజైనల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేది చాలా కామన్ గా వస్తుంది. ఇఫ్ యూఆర్ హ్యావింగ్ దిస్ ఇచ్చింగ్ అండ్ ఫౌల్ స్మెల్లింగ్ డిశ్చార్జ్, definitely you should consult a gynecologist, get an examination done, get a vaginal swab done, because local గా ఏమన్నా ఇన్ఫెక్షన్ ఉందా అని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఆ ఇన్ఫెక్షన్ ఏ ఆర్గానిజం వల్ల వచ్చిందో కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి, బికాస్ దాని వల్ల మనం ఆ రిలేటెడ్ గా మనం మీకు ట్రీట్ చేయగలుగుతాం. వెదర్ ఇట్స్ ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ or any bacterial infection, you have to identify that. And if she's obese, you have to also rule out if she's diabetic. Sugars ఏమన్నా హైగా ఉన్నాయని కూడా చెక్ చేసుకొని మీరు గైనకాలజిస్ట్ ని కన్సల్ట్ చేసి వెజైనల్ ఎగ్జామినేషన్ చేయించుకొని వెజైనల్ స్వాబ్ తీసుకొని దాన్ని బట్టి మనం హైజీన్ కానీ లోకల్ hygiene kuda we will give medication if we notice if there is any infection there, and then we have to treat accordingly after identifying what infection she is having. So I think we are done with the questions today. Okay, so I think we will close today. So I hope we had a small gist about obesity and how it is affecting fertility. So I advise everyone, please do exercise every day, at least 30 to 40 minutes of brisk walking and exercise. Do not diet. Take a healthy diet. Healthy food habits is very important. Starving and not taking food, dieting is not very good, because taking a healthy diet will definitely improve your egg qualities and give them a good quality embryos, and also weight reduce avadam valla irregular cycles unde vallaki cycles regularize avutayi, and weight ekku undi irregular cycles unte definitely consult a gynecologist and see if you're having any polycystic ovarian condition. That also should be ruled out. Okay, so thank you very much, Sunil Garu. So I hope it's had a small gist about this, and I will see you again in the next session, the next Facebook Live. Thank you very much.